Na barabara mpenzi mtazamaji, hujambo kokote pale uliko na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii leo. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ishara ni Boniface Mreithi. Karibu tuambatane hadi tamati, manake ni mengi bila shaka tumekuandalia. Kwa hivyo zungumza nasi tu ukitueleza hisia zako kuhusu taarifa tofauti tutakazozipeperusha jioni hii leo kwenye kurasa zetu za mitandao, ikiwa ni Hope TV Kenya kwenye Facebook, vilevile kwenye YouTube. Sasa angalau 89% wa Kenya wanafahamu kuhusu hoja inayoendelea ya kumwondoa madarakani naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambayo tayari sasa hivi iko kwenye bunge la Seneti, huku 11% wakiwa hawana habari. Kati ya wale wanaofahamu, 44% wanaona kwamba bunge la Seneti litamtimua naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku 30% wakifikiri vinginevyo, huku 25% wakiwa hawana uhakika. Ni taarifa tukokuwa tunaangazia kwa muda usiokuwa mrefu kama ilivyoandaliwa na mwanahabari wetu Alice Diana kuhusu ripoti ya hivi punde ya Infotrack kuhusiana na swala zima la kuondolewa kwake mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Tukisalia tu na taarifa hiyo ya mashaka yake Gachagua, na je, hatima yake itakuwa ni gani? Tuangazie taarifa nyingine inayohusiana naye, na ni kuwa jaji mkuu Martha Koome sasa basi anatarajiwa kubuni jopo la majaji watausikiliza kesi ya kupinga kutimuliwa kwake mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua. Hii ni baada ya ombi la kundi la mawakili wa Gachagua ikiongozwa naye Paul Muite kumtaka jaji wa mahakama kuu Lawrence Mugambi kuwasilisha kesi dhidi ya Gachagua kwa jaji mkuu ili aweze kubuni jopo la kati ya majaji 3 hadi fikia 7 watakaosikiliza kesi ya kupinga kubanduliwa madarakani kwake naibu wa rais. Basi jaji Mugambi ameitikia uamuzi huo leo hii. Gachagua alikuwa amewasilisha angalau kesi 20 za kupinga kutimuliwa kwake na bunge la kitaifa na lile la Seneti. Kesi hizo sasa zinatarajiwa kujumuishwa pamoja. Baada ya bunge 281 kuunga mkono hoja ya kutimuliwa kwake Gachagua, bunge la Seneti sasa linatarajiwa kuzingatia hoja hiyo siku ya Jumatano na Alhamisi wiki ijayo, huku naibu wa rais akitarajiwa kufika mbele ya bunge hilo kujitetea. Ikiwa basi Seneti itaridhiana na uamuzi wa bunge la kitaifa na kupitisha hoja hiyo, basi Gachagua atakuwa amebanduliwa rasmi kwenye wadhifa huo. Hata hivyo, huenda akapata afueni mahakamani ikiwa agizo litatolewa la kuzuia kutimuliwa kwake hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Considering the immense public interest that this matter has generated, and being the first of its kind in Kenya where the Deputy President of the Republic is being removed by process of impeachment, it is my considered opinion this matter deserves the input of a bench so as to pronounce itself on the process that is constitutionally compliant to serve as a benchmark for future undertakings of this nature. It is necessary for this citizenry of this country to know whether the current state of law allows adequate opportunity to participate meaningfully in the process of removal of their Deputy President. There was also the question of whether the allegations subject to an impeachment should be circulated to the public should be circulated to the public with or without the response of the person being impeached,
and if the absence of including the response that if the action of including the response compromises the public participation outcome by prejudicing the person subject to the impeachment process through infringement of his rights to fair administrative action and the right to a fair hearing under Article 47 and 50 of the Constitution. These are substantial questions arising out of this impeachment process. The question whether the current Parliament is properly constituted and thus incapable of carrying out the impeachment process in the light of Supreme Court Advisory Opinion number 2 of 2012 was also highlighted. Finally, that notwithstanding the voting in terms of numbers in both the National Assembly and the Senate on the impeachment motion, if the jurisdiction of the court under Article 165(3) extends to interrogating the material relied upon under Article 45 and Article 145, so as to determine if the threshold to support the allegations was established either in the National Assembly or the Senate or both. I find that given the extensive nature of these proceedings, starting from the National Assembly all the way to the Senate and the massive public interest of the matters generated, it will require the mind of more than one judge to determine. In any case, it is not only the test of novelty that determines the consideration of the constitution of a bench, as courts do not exist to serve the intellectual stimulation of elitists, but to serve the public in matters of great concern to them. And this one is one of those rare occasions that the court should arise to the occasion and serve the public with all the resources that it can possibly summon. In my view, despite stiff opposition by the respondents, it is my considered opinion that these petitions raise weighty constitutional questions that fall under Article 163, B and D2. Hence, I am persuaded to refer them to the Chief Justice for empanelment of a bench. The linked petition shall be petition number E522 of 2024. The rest to be forwarded alongside this file to the Chief Justice are petition number E508 of 2024, E525 of 2024, and E506 of 2024. So that is the decision of the court. Na mtazamaji, kwengineko ni kwamba mzozo unatokota katika mpango wa makazi wa Mwea, kipande cha ardhi chenye ekari 1044 katika kaunti ndogo ya Mbeere Kusini kule Embu. Hii ni baada ya mirengo miwili inayohusika katika mzozo wa umiliki kutupiana vitisho. Kwa upande mmoja, wazee wa ukoo wa Ngome wameripotiwa kutishia kuwahamisha vijana wa kizazi au kuwahamasisha vijana wa kizazi cha Gen Z kuchukua kwa nguvu ardhi wanayodai kuwa makazi yao. Wakizungumza katika baraza la hadhara katika mji wa Makima ambalo pia lilihudhuriwa na mwakilishi wadi wao Philip Nzangi na wenzake kutoka Mwea Jobi Tumo, wakazi hao walieleza kuwa wamechoshwa na vitisho hivyo. Wito sasa umetolewa kwa vyombo vya usalama kuchunguza na hata kuwachukulia hatua watakaopatikana na hatia ya kuchochea fujo hiyo, huku serikali kuu na ile ya kaunti ikishauriwa kuingilia kati na kutatua swala hilo upesi. We are calling on the government to give them employment. Sisi hatuna jinsi ya kupigana. Watoto wetu ni watulivu and they are peacemakers. Kwa hivyo hawa kitaka kuja wafanye nini? Wakuje. I'm calling on the government, both the national government and the county government, waharakishe maneno, kumaliza maneno ya mashamba. And in the process that was used to give these people the so-called the title deeds, not giving the local people who are living here the title deeds, we are calling the government to issue these people who are living here in Mwea scheme with a legal document that we call the title deeds for them to settle here. Kitambulisho yetu imeandikwa Makima, Mbeere, Embu County, sote tuko Embu. Kama iko mwembu mkubwa kushinda mwembu mwenzake, kama iko mtu wako naye kushinda mwingine, wakuje watuambie. Sisi ni wananchi wa Kenya, na ni wa Kenya kama wale wengine, ni watu wa Embu County kama wale wengine, waache kututisha kutuambia ati Wakamba waliuliwa 20%. Haya, hiyo percent wanasema hiyo hata itupiliwe mbali sana. Sababu huku sisi tuko hata more than 100%. Na hiyo wanasema 40%, sijui kama mtu anajua mahali anaweza enda. Kuna mtu anajua mahali anaweza kwenda kweli? Hakuna. Na tunajua vile wamesema tarehe 27 siku 17 wanaweza kuja siku nyingine au kabla au baadaye, sio?
Kwa hivyo ningetaka hata sisi tujiandae na Gen Z wetu. Na mtazamaji, ulimwengu unapoadhimisha siku ya mtoto wa kike hii leo, basi mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Bi Harriet Chigai huyu ametoa wito kwa wasichana kote nchini kukumbatia teknolojia kama njia mojawapo ya kuimarisha ajira kwa vijana. Akirejelea juhudi za serikali za kumlinda mtoto wa kike, Chigai ametoa wito kwa washikadau kuungana na kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anapewa nafasi sawia na ule wa kiume, hatua itakayosaidia kuzuia dhulma dhidi ya mtoto wa kike. If it comes to policy regulations, the government has already put enough laws, policy and regulations in place to protect the rights of women and children. The question then is implementation. We're also talking about the community at large. What is you and I doing within the space of our families, within the space of our children, to ensure that we have safe spaces for women and children? We have all seen issues to do with femicide. We've seen issues to do with GBV, both for young girls and boys as well. So we cannot say that it's only for women, but we're also talking about the family flock. And the question we are asking, what is the role of the community, including the church, in supporting the structures that the government has put in place for us to ensure that we have safe spaces for all in this society? So if you talk about government, the president has pronounced himself on many occasions that we need to end FGM. What else do we need to do within the GBV space? GBV is more of, it's an emotive issue because it's more at a very personal level, and it starts with our homes. So what are we doing within our home setups to ensure that we eliminate issues to do with GBV at all fronts, whether it's physical, emotional, or FGM, violence against women and children? Na mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, usende mbali maana kitarejea hivi punde, bila shaka tukiwa na mengi zaidi. Rafiki soul is the promise of a hand that reaches and goes beyond what angaza tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki soul is a promise of a hand that reaches and goes beyond watangaza tumaini kote. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. I'm forever grateful. Ninashukuru ukarimu, ukarimu. Rafiki msoul. Friends of Hope, keeping hope alive. Hope TV is where you look and live, with an excellent selection of the best Christian programming consisting of local and international content, of inspirational stories, talk shows, Bible commentary, youth, health shows, children entertainment, contemporary gospel music, extended times of worship, live broadcast, news, movies, drama, Christian ministry programs, and so much more. Hope TV is another quality service from Christ is the Answer Ministries, with over 45% of authentic and credible local content every week.
Hope TV is a sister station to Hope FM, Kenya's leading Christian radio station with footprints across the country. Tune in to Hope TV, where you look and live. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kusalia papa hapa. Tuendelee na taarifa zetu. Sasa angalau 89% ya Wakenya wanafahamu kuhusu hoja inayoendelea ya kumng'atua madarakani naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambayo tayari iko katika bunge la Seneti, huku 11% wakisema kwamba hawana habari. Kati ya wale wanaofahamu, basi 44% wanaona kwamba bunge la Seneti litamtimua naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku 30% wakiwa na imani ya kwamba hatong'atuliwa madarakani na bunge hilo la Seneti, na 25% wakiwa hawana uhakika. Hii ni kwa mujibu wa utafiti mpya wa Infotrack uliotolewa leo hii. Utafiti huo vilevile umebaini kuwa 73% ya Wakenya wanaamini kuwa nchi inaelekea katika mwelekeo usiofaa. Huyo hapa Alice Diana na taarifa hiyo kikamilifu. Huku Seneti ikijiandaa kujadili na kupiga kura kuhusu hoja kumng'oa mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua wiki ijayo Jumatano na Alhamisi, 44% wa Kenya wanaamini kuwa Seneti itaunga mkono hoja kumng'oa mamlakani naibu rais. 30% ya Wakenya hata hivyo wanafikiri Seneti itamwokoa Gachagua. 25% hawana uhakika jinsi Seneti itakavyopiga kura, huku 1% ikikosa kujibu swali hilo. Kulingana na utafiti wa Infotrack uliotolewa hii leo, maeneo ya Nairobi na Rift Valley yalirekodi 1% ya wale ambao walikuwa na imani kuwa Seneti itaunga mkono hoja kumwondoa Gachagua madarakani, huku eneo la kati likirekodi 1% ya chini kabisa. Rift Valley region collectively 55% reported that yes, they are sure the Senate will return a verdict of upholding the impeachment. Then Nairobi 52%. The regions that are still not very sure, and of course the one that recorded the least in terms of the Senate is Central, that only 29% say they are sure. And of course you can see 37% from that particular region are not sure. They don't know the outcome or they can't tell. But again, Northeastern followed with a 35% who are not so sure. Then Nyanza, 36% outrightly said they believe the Senate will not uphold the impeachment at the... 20% ya Wakenya kulingana na kura ya maoni ya Infotrack wanapendelea waziri Kithure Kindiki kuchukua nafasi ya Gachagua ikiwa ataondolewa na Seneti. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi walipata 5% kila mmoja kama mbadala wa Gachagua, huku gavana wa Homa Bay Gladys Wanga na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro pia wakipata 4% kila mmoja katika wadhifa huo. Waziri mkuu wa zamani Raila Odinga alipata 2% kama mgombea wa nafasi ya naibu rais. What we need to take emphasis here is the 60% of Kenyans who have zero idea. So they've left it to the president to decide. So that's the majority. Wale ambao wanapendelea waziri Kindiki kuchukua nafasi ya Gachagua walitaja uzoefu wake na rekodi nzuri ya kazi na maadili kama sababu kuu za kumpendelea. Gavana Waiguru alipendelewa kwa heshima yake, kuongoza uwakilishi wa kijinsia na rekodi yake ya kazi, huku mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi anapendelewa kwa sababu ya uzoefu wake na rekodi yake ya kazi, kuwa na heshima na kuwa mtu wa kuleta maendeleo. For Governor Gladys Wanga, development conscience was her highest at 33%, track record and experience 33%. Another key reason here would be gender enhancement on 25%, and of course competence at 24%. For Honorable Ndindi Nyoro, he had the highest score when it comes to experience and track record of 43%. Beating all the rest in that characteristics. His second highest comes from not corrupt at 26%. Then of course development conscious at 24%.
Wakati huo huo, 83% ya Wakenya wanaamini nchi inaelekea katika mwelekeo usiofaa. Hili ni ongezeko la 50% ya watu walioamini hivyo mwezi Septemba mwaka huu. Kulingana na utafiti wa Infotrack, ni 11% tu ya Wakenya wanaoamini kuwa nchi inaelekea katika mwelekeo sahihi, asilimia hii ikishuka kutoka 19% ambao waliamini hivyo mwezi Septemba mwaka huu. Wale wanaoamini kuwa nchi iko kwenye njia isiyo sahihi walitaja utawala mbaya, gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na ufisadi miongoni mwa masuala mengine. Na kwa wale wanaodhani nchi iko kwenye njia sahihi, walisema serikali inafanya kazi nzuri, gharama ya maisha kuwa nafuu, elimu kuboreka na uchumi kuimarika miongoni mwa masuala mengine. Utafiti huo ulifanywa Oktoba tarehe 9 mwaka huu, ambapo Wakenya 1000 walihojiwa kutoka kaunti zote 47. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Naam, shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tusonge kwenye taarifa nyingine, na ni kuwa Waziri Mkuu wa Haiti Gary Conille amekutana na Rais William Ruto leo hii katika ikulu ya Rais jijini Nairobi ili kujadili mikakati zaidi ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Waziri Mkuu Gary anatarajiwa kumwomba Ruto kutuma maafisa zaidi wa polisi kusaidia kudumisha hali ya utulivu katika taifa hilo lenye matatizo. Akihutubia wanahabari baada ya mkutano huo, Rais William Ruto ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutimiza ahadi zao za kuunga mkono ujumbe wa kimataifa wa kusaidia kuimarisha usalama nchini Haiti. Kadhalika, Rais William Ruto ameahidi kwamba atawatuma jumla ya maafisa 1000 wa polisi kutoka Kenya hadi Haiti. Hii ni ifikapo Januari mwaka ujao kama sehemu ya misheni ya kimataifa ya usalama. Taifa la Kenya tayari limewatuma maafisa 400 Haiti na imeahidi kutuma maafisa 600 zaidi ndani ya wiki chache zijazo. Today marks a significant step as we reaffirm our commitment to peace, progress, and partnership. I am pleased to announce that an additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. Our officers are working closely with the Haitian National Police to restore order, protect critical infrastructure, and create safe spaces where Haitians can thrive. Beyond security, we have also identified areas for collaboration in trade, tourism, cultural exchange, and to achieve lasting change, we must invest in economic growth and social connectivity. This is why Prime Minister Conille and I discussed concrete steps to enhance trade and boost investment between our two nations. We envision a future where Kenya and Haiti, as well as the larger Caribbean region, are linked not only by shared values of democracy and rule of law, but also by dynamic economic exchanges to create jobs, spur innovation, and uplift communities. We have a budget that takes us all the way to March next year. So in terms of being able to support our officers on the ground, including those who are joining next month, we have resources to make sure that they have every support that they need up to March 2025. We are asking the international community to step up. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba idara ya huduma za marekebisho imewachilia wafungwa takriban 30 waliokuwa wakitumikia kifungo katika gereza kuu la Nyahururu kwa huduma mbalimbali za jamii huko Nyahururu. Idadi hiyo ni sehemu ya watu 132 ambayo idara hiyo inayolenga kuachilia kama sehemu ya mchakato wa kupunguza msongamano gerezani ili waweze kutumikia vifungo vyao na kuhudumia jamii katika upandaji miti, kusafisha vyoo, miongoni mwa huduma nyingine. Katibu mkuu wa idara ya urekebishaji Daktari Salome Beko alibainisha kuwa kwa ushirikiano na serikali za kaunti, idara hiyo kupitia maagizo ya huduma kwa jamii inalenga kupunguza msongamano wa magereza na kuwatuma wafungwa hao kutumikia jamii wanapomalizia kutumikia vifungo vyao. Today we have
decongested the prisons and released at least 30 out of the bigger group of 132 inmates that we are releasing to the county government to work in the tree planting area, to clean markets, to clean toilets, to paint, to do a lot of work so that they serve the community as they serve their sentences outside in a whole of government approach, with the national government working with the county government. And this is something we are going to do routinely. And we've already agreed with the Chief Justice that the decongestion process, particularly in this service week that is coming in, the judiciary will continue the decongestion and give community service orders, and these people will be released into the county government, and the county government will assign them duties to work also in schools, in hospitals. That way we manage the numbers in prisons. Secondly, the victims are vindicated. Thirdly, the county government benefits. Na wakurugenzi wa vyama vya ushirika eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wametoa wito kwa serikali kuweka mikakati kabambe itakayosaidia kuzuia uuzaji wa zao la kahawa katika taifa jirani la Uganda na kupelekea mkulima kupoteza mamilioni ya pesa. Wakizungumza kwenye kiwanda cha kuambua kahawa cha Mekom, wakulima hao wanasema kwa muda mrefu wakulima wa kahawa wamekuwa wakipoteza zao hilo mikononi mwa wanunuzi kutoka taifa hilo jirani, huku wakionyesha kidole cha lawama wakulima kibinafsi kwa kueneza hulka hiyo. Wakulima hao sasa wameonekana kupinga vikali mfumo mpya ulipaji fedha kupitia benki almaarufu DSS, wakisema ni njia moja ya kuwanyanyasa wakulima. Tumezungumza mambo ya European Union ambaye ni UDR, namna tutaweza kufanya mambo ya data ili kahawa yetu tukijua kwamba kuanzia Januari tuweze kuona kwamba kahawa yetu inapata soko katika European Union. Pili, tumezungumzia mambo ya waiver. Tatu, tumezungumzia mambo ya wizi ya kahawa, jinsi kahawa inaenda Uganda. Na mwisho tumezungumzia jinsi ya kuweza kuboresha kahawa zetu na kuona kwamba wakulima wanafaidika. Leo hii tunakataa kabisa mfumo mpya ambao Cooperative Bank iliweza kuleta forms ndani ya society to sign juu ya DSS. Hatuchakuwa tayari na huo mfumo, maana unataka uingilie hata data kamili ya mkulima. Kwanza tuliona kasoro nyingi sana zikiwa zinaonekana kwa huo mfumo. Mfano, tungepata malipo ambayo si malipo. Maji ndio mwisho taarifa zetu jioni hii ya leo. Shukran za dhati kwa kuungana nasi hadi kufikia tamati. Kwa niaba ya tulifanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza amekuwa ni Boniface Mreithi. Kwaheri.